بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام الموقر، راعي المناسبة، الأساتذة الكرام أعضاء هيئة التدريس، الخبراء الزوار وضيوف المؤتمر، الطلبة الأعزاء، الحضور الكريم، متابعينا في قناة عمان مباشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المؤتمر والمفتوحة المصدر لتمكين توطين التقنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم. Your Excellency, Dr. Abdul Mun'im bin Mansour al-Hsini, Minister of Information, our dear professors, distinguished experts, dear visitors and guests, dear ladies and gentlemen, dear students, our audience in Oman Live, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the 4th Free and Open Source Software Conference 2019. FOSS Conference has been one of the most important events in Oman since its first edition in 2013. This year, the conference focuses on the theme FOSS as a driver for technology transfer, innovation, and entrepreneurship. The best to start our conference with is some verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
يعمل على تنظيم مؤتمر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر فريق مشترك من جامعة السلطان قابوس وهيئة تقنية المعلومات. إنه لمن دواعي السرور أن ندعو الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة السلطان قابوس لإلقاء كلمة الجامعة. Dear all, FOSS conference is organized by a common team from Sultan Qaboos University and Information and Technology Authority. It gives us pleasure to invite to the stage Dr. Rahma bint Ibrahim al-Mahrouqi, Deputy Vice Chancellor for Postgraduate Studies and Research, to deliver the Sultan Qaboos University's speech. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل بالنعم ذي الجود والكرم، والصلاة والسلام على خير خلق الله من عرب وعجم. معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور لحسن الموقر وزير الإعلام راعي هذه المناسبة، إخوتي الأفاضل أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية والفنية بجامعة السلطان قابوس، شركاءنا الكرام بهيئة تقنية المعلومات، أعزائنا الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي جامعة السلطان قابوس أهمية كبيرة للبحث العلمي في مختلف القطاعات الحيوية التي تعتبر ذات أولوية وطنية واستراتيجية للبلاد، حرصاً منها على أداء رسالتها كبيت خبرة وطني يسعى إلى إنتاج المعرفة وتوطينها وتوظيفها على الوجه الأمثل للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والمعرفي والتقني في البلاد، وتلبية لاحتياجات المجتمع العماني المختلفة، والإضافة إلى رصيد العلم والمعرفة والابتكار وريادة الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي. ومن ضمن الأدوار التي تقوم بها الجامعة في هذا المجال هو الاهتمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبرمجيات ذات العلاقة، وإدراجها بشكل تكاملي في الخطط التعليمية والبحثية للجامعة، ودعمها بتنظيم الفعاليات العلمية والتطبيقية التي تعزز واقعها وفاعليتها في خدمة العملية التعليمية والبحثية والتكنولوجية وخدمة سوق العمل بمختلف قطاعاته بالسلطنة. وحرصاً من الجامعة على القيام بدورها الريادي في مجال تبني ونشر البرمجيات عموماً والحرة والمفتوحة المصدر منها خصوصاً، ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال، فقد كانت الجامعة سباقة ورائدة في المساهمة في المبادرة الوطنية لدعم البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بالشراكة مع هيئة تقنية المعلومات. وعليه تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الجامعة والهيئة، وكذلك تأسيس مختبر للأبحاث في مجال البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر بدعم من الهيئة وبإشراف من مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بالجامعة. وكان من أهم نتائج هذه الشراكة وتأطيراً لاستدامتها هو الاتفاق حول تنظيم مؤتمر مشترك كل سنتين بالجامعة يجمع المختصين والمهتمين بالبرمجيات في القطاعات المختلفة من داخل وخارج السلطنة للعمل وتبادل المعلومات والأفكار والتجارب البحثية والميدانية فيما يتعلق بالبرمجيات الحرة. ويأتي هذا المؤتمر بنسخته الرابعة ضمن السلسلة حسب الخطة المرسومة بين الشريكين جامعة السلطان قابوس وهيئة تقنية المعلومات، ليحقق أهدافاً رئيسية حددتها اتفاقية التعاون المشترك، والتي من ضمنها المساهمة
في خلق فرص عمل في قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، المساهمة في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع، تطوير المهارات وتعزيزها في قطاعات الاتصالات والمعلومات، إنشاء مجتمعات للبرمجيات الحرة المستدامة، الاعتماد على الكوادر المحلية والاستقلال التدريجي عن بعض البرمجيات والأنظمة الاحتكارية. وبناء على هذه الأهداف تم تحديد مجالات أساسية للوصول إليها، مبنية أساساً على تدعيم الوعي في المؤسسات العامة والتعليمية والاستفادة من الموارد البشرية المتواجدة بها في مجال التقنية، اعتماد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في القطاعين العام والخاص، تطوير صناعة البرمجيات في قطاع الأعمال من خلال ريادة الأعمال والابتكار، المساهمة في صياغة السياسات واللوائح المشجعة لصناعة البرمجيات. ويأتي هذا المؤتمر الرابع تحت شعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتمكين توطين التقنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مركزاً على التقنيات الرقمية الحديثة المبنية على البرمجيات المفتوحة المصدر ودورها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وبهذه المناسبة ندعو شركاءنا بالهيئة لتوسيع تعاوننا المثمر ليشمل ضمن هذه التقنيات إنترنت الأشياء والبلوك تشين والذكاء الصناعي وغيرها لمواكبة التطور التقني والبحث في عصر الثورة الصناعية الرابعة. ولا يسعني في الختام إلا أن أعبر عن شكرنا وتقديرنا لمعالي الدكتور راعي الحفل على تشريفه لنا في هذه المناسبة، ولهيئة تقنية المعلومات على الشراكة الفاعلة في تنظيم هذا المؤتمر، ولضيوفنا الكرام على المشاركة في إنجاح هذا الحدث العلمي المهم. كما أشكر اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر من الهيئة والجامعة وكل الفئات المساهمة في فعالياته من داخل السلطنة وخارجها، راجية من الله أن يكلل أعمال المؤتمر وفعالياته بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً دكتورة رحمة. ندعو الآن وبكل سرور الفاضل حسن فيدل لواتي، مدير عام قطاع تنمية المجتمع الرقمي في هيئة تقنية المعلومات، لإلقاء كلمة الهيئة. Many thanks, Dr. Rahma. It is our pleasure to invite Mr. Hassan Fida Lawati, Director General of Digital Society Development at the Information Technology Authority, to deliver the authority's talk. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين، وبعد. معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور اللحسني وزير الإعلام الموقر راعي حفلنا هذا، الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي، ضيوفنا الأكارم من الدول الشقيقة، الأساتذة والطلبة، الحضور الكريم. أصبح الاستعداد للمتغيرات والتحديات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، إلا أنه في المقابل يجب علينا كذلك الانفتاح على الفرص المتاحة من خلال هذه الثورة المستقبلية، والتي يقودها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وستؤثر حتمياً على كل قطاعات الإنتاج المختلفة. ولا يخفى على الجميع الدور البارز للبرمجيات الحرة المفتوحة المصدر في صناعة مستقبل الثورة الصناعية الرابعة، والفرص المتاحة من خلالها لتوطين التقنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في تقنيات المستقبل.
مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة. لذا فإننا ندعو جميع المختصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة من المؤسسات العامة والخاصة ورواد الأعمال والمبتكرين لاستغلال وتبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر كمحرك أساسي لنقل التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة للسلطنة، ونطمح من خلال ذلك أن يكون قطاع تقنية المعلومات والاتصالات قطاعاً منتجاً ومحركاً للابتكارات وريادة الأعمال ومنافساً إقليمياً وعالمياً. حضورنا الكريم، في النسخة الحالية لمؤتمر البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في دورته الرابعة حرصنا مع شركائنا في جامعة السلطان قابوس على اختيار تجارب عالمية رائدة في هذا المجال لتعزيز التواصل وبناء شراكات بين المؤسسات المحلية مع مجتمعات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر حول العالم. وكذلك خصصنا مساحة للمبتكرين ورواد الأعمال العمانيين لمشاركة تجاربهم وخدماتهم المبنية على هذه البرمجيات. إن هيئة تقنية المعلومات ومن خلال شراكتها الاستراتيجية مع جامعة السلطان قابوس تعمل حالياً على تطوير منصة إلكترونية لتكون المحطة المتكاملة لتقديم خدمات التدريب والاستشارات والدعم الفني للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بالسلطنة، وسنحتفل قريباً بالتدشين الرسمي للمنصة إن شاء الله. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الدكتور عبد المنعم بن منصور اللحسني وزير الإعلام على رعايته الكريمة لحفل الافتتاح اليوم، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية على دعمها المستمر لهذا المؤتمر. ونجدد شكرنا لإدارة جامعة السلطان قابوس، ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة لشراكتنا الاستراتيجية لدعم المبادرة الوطنية لدعم البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. ولا ننسى تقديم شكرنا للأستاذ الدكتور حاج بردوسن الرئيس السابق للجنة المنظمة للمؤتمر في دوراته الثلاثة الماضية، ونرجو له التوفيق في مهام عمله الجديدة. والشكر موصول إلى المتحدثين الذين سيشاركون وسيثرون المؤتمر بمشاركاتهم ومداخلاتهم، وكل المساهمين في إنجاح هذا المؤتمر من منظمين وداعمين وحضور. كما أتمنى أن يكون هذان اليومان زاخران بالنفع والفائدة للجميع، متمنين لضيوفنا الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً للفاضل حسن اللواتي. نستمع الآن لكلمة اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الأستاذ الدكتور عبد الناصر يحيى حسين، مدير مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس. Many thanks, Mr. Hassan. We will now hear from the chairman of FOSS Conference Organizing Committee, Professor Abdul Nasser Hussain, Director of Communication and Information Research Center at Sultan Qaboos University. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني الموقر وزير الإعلام راعي حفل افتتاح المؤتمر، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم مرة أخرى في رحاب جامعة السلطان قابوس لنشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، والذي ينظم بالتعاون بين هيئة تقنية المعلومات ومركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس لدعم المبادرة الوطنية للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، والذي ينعقد هذا العام بنسخته الرابعة تحت شعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتمكين توطين التقنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وهنا لا بد من تقديم الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حاج بردوسن المدير السابق لمركز أبحاث الاتصالات والمعلومات على جهوده القيمة في تنظيم المؤتمرات الثلاثة السابقة. وفي هذا العام دعت اللجنة المنظمة عدداً من المتخصصين المعروفين دولياً والذين يشاركون بنشاط في مختلف عمليات نشر وتطوير استراتيجيات البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر وتطبيقاتها الحديثة المتطورة للتحدث في المؤتمر وللمساهمة في بناء بيئة مهمة وجاذبة ومستدامة للتواصل بين مستخدمي البرمجيات الحرة والمطورين والخبراء في القطاع الصناعي والحكومي. ويكمن الهدف الرئيسي من إقامة هذا المؤتمر في دعم الصناعة المحلية ومساعي تعزيز الابتكار وخطط ريادة الأعمال ونقل وتوطين التقنيات الحديثة من خلال هذه البرمجيات، وعرض نماذج لتجارب دولية ومحلية ناجحة في هذا المجال. ويستهدف المؤتمر الشركات العاملة في تقنية المعلومات والاتصالات والعاملين والباحثين والأكاديميين والموظفين والطلاب ومجتمع البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر بشكل أوسع. وسيثري الخبراء الدوليين والمحليين المعروفين في مجال البرمجيات الحرة مؤتمرنا هذا بمواضيع مهمة، منها المصادر المفتوحة في الثورة الصناعية الرابعة، البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر مع التقنيات الرقمية الحديثة، المصادر المفتوحة في الصناعات الحيوية، ودور وفرص البرمجيات الحرة في الإدارات العامة، والمصدر المفتوح كجسر لنقل التقنية وتوطينها، ودور البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لدعم خطط الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص وظيفية فيما يتعلق بالمصادر المفتوحة وتطبيقاتها. وقد أدرج في جدول أعمال المؤتمر 12 متحدثاً تم دعوتهم للمؤتمر للحديث حول محاور المؤتمر، وسيتم تقديم 10 ورش عمل في مختلف المجالات تعقد بالتزامن مع الحدث لتلبية احتياجات المهتمين بالبرمجيات الحرة، يقدمها مجموعة من الخبراء في تطوير وصناعة هذه البرمجيات والعاملين في القطاعين العام والخاص. وسيتم تقديم أوراق بحثية وتقنية في مواضيع متعلقة بالمؤتمر تم قبولها من اللجنة العلمية للمؤتمر بعد تحكيمها وبنسبة قبول تقارب 50%. وسيكون هنالك 4 جلسات حوارية لإثراء النقاش وتعزيز الاستفادة على مدى يومي المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كذلك جلسات نقاشية جانبية مع المتحدثين الرسميين لتبادل المعرفة عن أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تم دعوة العديد من المهتمين من القطاع الحكومي والخاص للمشاركة بها. كما سيصاحب المؤتمر تنظيم معرض لحلول متعددة وتطبيقات مختلفة للبرمجيات من داخل وخارج السلطنة. ويسرني بهذه المناسبة أن أعبر عن الشكر الجزيل لفريق هيئة تقنية المعلومات وفريق جامعة السلطان قابوس، وأنوه بالدور المتميز لكليهما في كل مراحل التحضير والتنظيم والعرض والإعلام لهذا الحدث، شاكراً ممثلي العلاقات العامة والإعلام في الجامعة والهيئة على حد سواء. كما أنوه بدور الطلبة المتميز في المساهمة بشكل فعال في الإعداد لهذا المؤتمر الذي سيتيح لهم كسب الخبرات الميدانية والتواصل مع الكفاءات من داخل وخارج عمان، وإعدادهم بذلك ليكونوا ضمن رواد هذه التقنية في السلطنة، وتقديم المشاركة النوعية في التنمية الوطنية والمساهمة في تطوير المعرفة الإنسانية لمواكبة التطور المتسارع المصاحب للثورة الصناعية الرابعة، لتكون السلطنة رائدة بين دول المنطقة
في توطين التقنيات الحديثة في ظل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة تدعو اللجنة كافة المشاركين إلى جعل هذا اللقاء فرصة لاكتشاف آفاق جديدة وتبادل الأفكار والخبرات والمعارف، وبناء جسور الالتقاء والتواصل مع الشرائح الواسعة من مستخدمي ومطوري هذه البرمجيات، إضافة إلى الاستفادة من المحاضرات القيمة ومناقشة فرص إقامة مشاريع مستقبلية مشتركة في هذا المجال، وبذلك تتحقق أهداف هذا المؤتمر. وأود في الختام أن أعبر عن شكر اللجنة المنظمة للمؤتمر من كلا المؤسستين الهيئة والجامعة، وتقديرها لمعالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام راعي الحفل على دعمه لهذه الفعالية، وللضيوف الكرام على مشاركتهم الفعالة لإنجاح هذا الحدث. كما تود اللجنة المنظمة تقديم الشكر لكل الحاضرين والداعمين لهذا المؤتمر، وكل من ساهم في إنجاحه من أي موقع وجد فيه، سواء في الجامعة أو الهيئة، مما جعل المؤتمر إضافة نوعية متميزة وناجحة لأنشطة التعاون بين الهيئة والجامعة، راجياً أن تكلل أعماله وفعالياته بالتوفيق والنجاح. وتتطلع اللجنة إلى اللقاء بالجميع في الدورة الخامسة للمؤتمر في فبراير بعد عامين من الآن، بعون من الله وتوفيقه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء الآن موعد المتحدث الرسمي الأول في المؤتمر، جيل غرافيير، المدير والاستشاري الأول في البرمجيات المفتوحة المصدر وبلوك تشين، شركة وبرو. عنوان المحاضرة: المصدر المفتوح، محرك الثورتين الصناعيتين الثالثة والرابعة. Now, it's time for our first keynote speaker, Mr. Gilles Gravier, Director and Senior Advisor, Open Source, Blockchain, Wipro Limited. The title of his talk is Open Source, the engine behind the third and fourth industrial revolutions. So, hello everybody. Thank you very much for having invited me to speak today and tomorrow here at the event. I'm very, very impressed by the university, your organization. So, thank you very much. I'm going to speak today about the influence of open source on what is called the third and what is called the fourth industrial revolution. And it's an interesting debate on what is the fourth revolution, so we'll talk a little bit about that as well. So let me start first by talking about open source before we talk about the revolutions. And a little bit of history to start with, because open source is not something that's new. It's been very popular these days, but if we go back in time to the very beginning of computers, or not the very beginning, but some time ago in the computer age, all of the software that was available in source code. And it was there so that people could modify it, adapt it, run it. If you look at it this way, even though it wasn't formalized the way open source is formalized nowadays, it was open source. You could take your software and you could play with it and you could run it, and it was free. And then, after some time, people realized that software was really important for running computer systems, and there was a big lawsuit that sort of triggered an avalanche of events and activities. It happened in 1969 in the US, where the US government decided that giving your operating system free with your hardware was uncompetitive. Basically, it would allow IBM to have a monopoly, because since they were giving the software away,
it made their machines more easy to use and more, and people were not encouraged to try the competition. So IBM was forced to stop bundling the software for free, and that sort of triggered the idea that software should become a commercial and soon proprietary, that's a hard one, proprietary thing. That was kind of a slowdown if you look at the idea of open source, right? Suddenly you couldn't have the software anymore and you had to buy it. So take this as the dark ages, if you want, of open source, right? It's kind of the bad times. And those bad times continued for a little bit until in 1953, this guy, Richard Stallman, I don't know if any of you have met him, but he's quite an interesting character, figured out that programming and software was really a question of giving freedom to people. I will talk about what that freedom is a little later. But he said that software, he thought and felt that software was an element of freedom because it lets you take control of what you did with your system, of what you did with your, basically, life as a programmer. And so he he invented the term free software. And by the way, keep in mind that free in this word means freedom to do things with it, not free as in zero cost, but it happens to be very often linked. And he created the Free Software Foundation, which has this little GNU as a symbol, and I've seen it drawn everywhere in the exhibition room, so you'll see that little animal again. So that's 1983. I would say that's the rebirth of free software and the appearance of the word free software. A little later on, 15-ish years afterwards, there was a company called Netscape. Anybody here remembers Netscape? Yay, okay, good. For me, that's what started the internet. Before 1994, people had machines that could communicate, there was email, and it was really limited to universities exchanging information and the military. 1994, the first web browser appeared. Anybody remember the name of the first web browser? Mosaic? Well, Mosaic before. Mosaic, and then Netscape was built from Mosaic. And Netscape became the popular one. And in 1997, there was a meeting between Eric Raymond, the guy over there, and Christine Peterson and the Netscape team. And suddenly, they felt and they realized that in the industrial world, there was a need for sharing the source code of even big commercial and business-oriented software like Netscape Navigator, which was really becoming the industry standard for surfing the web. And so they invented a new term called open source and created an organization called the Open Source Initiative, which was created to help identify and curate the idea and the notion of open source software. And if you look at it from the outside, you have these two entities, Free Software Foundation, which talks about free software, and Open Source Initiative, which talks about open source. They're all defending the same idea, even though sometimes they argue on which one is better. I will talk now a little bit about the differences between the two so you understand what it really is about. So the first one is the Free Software Foundation. Free Software Foundation defines software from an ethical perspective and looks at the freedom aspects. So when we're talking free software, we're saying this is the freedom to do things with your software. And if you look at it, the first one is the freedom to run software the way you want for whatever you want, okay? And you'll see when we talk open source, it's in there as well. So free software means I can do what I want with it. Nobody should tell me it's not allowed to do this or not allowed to do that. The next one, and this is really interesting because we're in the university here, is the freedom to study your software. So if you have a piece of software, you should be allowed to look inside exactly to see what it does and how it does it. Whether you want to learn from it or whether you want to check that it's doing what it says it's doing. In the cryptography world,
we're looking at checking what it says it's doing. In the complex software, when you're looking at an operating system, you also want to learn. There's a lot of stuff to learn at looking at the source code of an operating system. And by the way, having the freedom to study means you need to have access to the code. The next one is the freedom to redistribute copies of your software. So this is also interesting. When we have freedom, we should be able to give others these freedoms. So I have software, I should be able to give it to somebody else. This freedom is what makes free software zero-cost software. Because if I can give it to anybody, even if I buy it myself, and I can redistribute it to anybody, then suddenly it becomes really hard for somebody to make money by selling it. We have to find other ways of selling software. I'll talk about that tomorrow, by the way. So, freedom to redistribute, and finally, freedom to distribute copies of your modified versions of your software. This is a really important one. When we're talking free software, you have access to code, but you're encouraged to actually modify the code to tailor it to your needs, to make it better, to make it bigger, to make it smaller, to remove things you don't like, to add things you find missing. And this is really interesting also from an innovation perspective, and when we're talking business, from a speed to market perspective. If you have to wait for a software vendor to bring in the feature you want, it takes time. It can take 2 years, if that's the release cycle. If you're free to make the modifications yourself, or hire somebody to do it, you can do it maybe in a few weeks. So that's a really, really important part and a really strong driver for the interest of open source. So, for free software, sorry. So this is the definition of free software from the Free Software Foundation. It's still in effect, and it still defines what free software is. Now, the open source initiative said, okay, in the business world, it's really hard to talk about freedom. Some places it's a hard word to use. I don't usually talk about freedom in China, for example. They don't react really well to it. So I tend to talk about pillars. And the open source initiative actually defined open source in a slightly different way. They said, okay, we're going to set up 10 big key elements of open source. And if you've seen free software right before, they're very close. So the first one is the freedom to redistribute source code. Okay, I have a piece of software, I have access to the source code, I can redistribute it to anybody else. The source code must be available, that gives me the permission to do the first one. Allow derived works, that's the number 3, the fourth rule in the free software. I can change the software, modify it, and then, because I can redistribute, I can make everybody benefit from it. So you see these rules are very similar. They've added things in there that weren't in the free software definition. The first one is the integrity of the author's source code. Every time somebody tells me, if I put my source code in the open source, I lose the control of it and nobody knows it's mine, there's this big fuzzy area about it. Well, actually no. Source code remains copyrighted to the person. The person's original name is in there, has to be in there. The original source code has to remain available. So that's a really important thing. You do not lose control on your software when you make it open source, ever. No discrimination against persons or groups, so I can't say these people are not allowed to use it, or against field of endeavor, that's rule 0 of free software. I can use it for whatever I want, okay, freedom to use for whatever I want. I must distribute a license with my code, even if I redistribute the code. This is really important because every time I use and redistribute free software, people must be able to see that it is free software as well. I cannot hide the fact that it's free software, or else I'm in violation of a free software license. And licenses must not be specific to a product or restrict other software, and they have to be technology neutral. This means that I cannot create an open source license that says only runs for smart cards or only runs for my software. If an open source license has the open source label on it, it must be general purpose. So when you use and select an open source license, like the GPL, if you've heard of it, or the BSD license, they are all technology neutral, product neutral, and can apply to anything. So you can pick an open source license, one of the OSI approved ones, and use it for anything you want. Software, but people have also made open source houses, and open source drinks, and open source food, and open source cars. Okay, so now that we have this idea of what open source and free software is, and again,
if you've seen these two definitions, they're really very, very similar. It's more of nitpicking on the definition. Let's look a little bit at how this brings to the forced revolutions. This is here a little bit of food for thought. When I talked about open source license, I like this definition. It's an open source license gives you the permission in advance, right? You don't have to sign a license. It's there. You use it. You have the permission in advance to by using, studying, improving, and sharing code. But it also comes with obligations for developers making use of it. Keep in mind that when we're talking free software and open source and freedoms to do things, they come with obligations. If you modify source code of a GPL software, you have the obligation to contribute those modifications back if you distribute the source code. So it's not just a question of giving you permissions and freedom, it's also constraint of what you can do with the software, but those constraints come from the idea of making this more available to more people. So, in the 1970s, there was a change in the way the industrial world was working, and some new ways of doing things, some new technologies appeared. And after the fact, back in 2011, a person called Jeremy Rifkin coined a term. He called what happened in the 1970s the third industrial revolution. And basically he looked at what happened and realized that suddenly things started becoming, well, first of all, electronics became more widespread. So we've seen the gadgets, the phones, which by the way, in the 1970s, phones, remember, cable, you could walk around with your phone, but only a meter or two. Anybody here still have a phone with a cable? I don't, honestly, I don't. Even at home, it has a radio, right? Computers became suddenly more widespread. I got my first personal computer in 1977, something like that. And the first one that I bought with my own money was 1980s. It was a TRS-80. My parents sort of gone crazy because it cost more than a month of salary. But you could say that around this period, personal computers became a reality. Telecommunications boomed. They went from cable to cable-less, to transferring not only voice but data. And energy suddenly became so easy to access in many places, not necessarily everywhere, that you can finally rely on having constant energy. And by the way, constant energy is a really strong element of running computers. They don't like interruptions in energy. If you turn off a computer while it's doing computation, it doesn't go on really well. So in 2011, Jeremy Rifkin saw what was going on since the 1970s and basically said, okay, this is a change. This is really a major shift in ways we're doing things. So he coined the term revolution, the third one, third industrial revolution. And so what was happening during then is that, as I mentioned, you know, we saw the computing world, the appearance of these open source licenses in the 1970s and 80s. The internet started taking on quite a bit of importance, and if you remember or if you know, the internet is governed by something called an RFC, right? An RFC is a request for comment. It's a document that's written by somebody who wants to propose a way of doing things on internet. It's reviewed very much like a university review mechanism. And when it's accepted, it becomes a de facto standard. What is interesting about this is all of these standards that define the internet are open. They're either open standards or defined by open source reference implementations, right? So without open source, all of the internet that we're using today probably wouldn't appear. We'd still be stuck running X25 networks in Europe or token ring networks in American businesses, and systems would only be talking to systems that they knew and not to anywhere on the planet. So with the arrival of the RFCs, the first internet protocols that everybody could use appeared. I remember a time when we went and talked to banks and told them about using the internet for running business.
And they were so stuck in their old way of doing things. They were looking at us and said, you guys are crazy. We're using token ring networks to connect our computers because it's secure, and you want us to have the banking information to go over the internet, through universities, through machines nobody knows, from one bank to another bank, and everybody's going to be able to see it. You guys must be crazy. And we said, no. There are ways to do that. There's things like VPNs and security protocols and things like that. So they started doing this. And look where we are today. Right? In the 1970s, the only way to use your money was actually to walk into a building and talk to somebody, which, by the way, has advantages, a lot of advantages, but it required you to be there from 9 to 5 and from Monday to Friday or Tuesday to Saturday mornings in France. And you couldn't do banking on Mondays in France or on Sundays. And now, with the arrival of these protocols, people can actually bank anytime, anywhere on the planet. I can, from here in Oman, I can actually talk to my bank in France, and it works. Amazing, right? It works. Nobody thinks it's amazing in 2019, but believe me, in 1980, people were looking at us and saying, you guys must be crazy. You can't do banking from home. Hey, I'm doing banking from my pocket with my phone today, right? So this is a huge change, and all of the industries around this time, because of the arrival of these open protocols for communicating and these new systems they could rely on that were interconnected everywhere, finally brought the capability to everybody, and I'm not going to talk blockchain and Bitcoin here, but come to me later, but everybody could do transactions and work and shop, by the way, shop from anywhere, anytime on the planet. So this is where the first web servers appeared as well, the CERN HTTPD, again, open source. If we're able to sign up for the conference today, because some guys at CERN created an open source web server. And finally, the first commercial internet. 1994 in France, I don't know when it was in Oman, but before 1994, the only way you could connect to the internet was to implement open source protocols, connect to somebody else who was connected to the internet, and share your connection to somebody else who wanted to connect also. And that was nice for universities, but in the business world, people weren't ready for doing that. So in 1994, around that time, the first internet operators appeared that said, well, we will connect you to the internet, and you won't have to connect somebody else to the internet, but you'll have to pay for it. So that was the first commercial internet. Oops. Okay. So this is basically what happened and how this major shift in the industry was made possible because of all this open source software. Now, if we arrive more or less today, we're in 2019, I'm struggling here a little bit because we have something that was called the Fourth Industrial Revolution in 2016 by the World Economic Forum. I met 3 weeks ago. I hadn't planned for that, actually. I was in a conference, and suddenly I realized that Rifkin was there, and he was talking about the third internet revolution, and he talked about the fourth internet revolution. He said, there's no such thing. Okay, so the guy who invented the third internet revolution thinks we're still in the third internet revolution, in the third industrial revolution. We have a little bit of a difference that sort of says it's a new thing happening, right? And that's why the World Economic Forum calls it the fourth industrial revolution. I think we're in this kind of world where people say it's Internet 2.1, 2.0, Internet 3.0. It's still the Internet. We've still changed the world. It's still an industrial revolution. And it's probably a new phase, whether we call it the fourth or we call it the third and a half or soon the fifth, I don't know. But what has happened since 15, 16-ish, is that suddenly you take everything we've put in place since the 1970s, the connectivity between systems, the possibility to share information, and you turn that into not a possibility, but a standard way of doing things. And I think that is the major shift, right? Before 2015, you could. Since 2015, 2016, everything is. There is no discussion anymore. Ooh, 1 minute. So all of this is powered by the fact that we're running all of this open source software that's been made available on systems. We're talking blockchain as well, right?
blockchain is all powered by open source. I don't think there are more than 1 or 2% of the blockchain platforms that are commercial and not open source. Everything else, Bitcoin, Stellar, Ethereum, Hyperledger, they're all open source projects. IoT world, one of the key elements of the fourth industrial revolution, is all powered by open source. Machines talk to each other using standard protocols. And so, if you look at what's happening here, it's really more of a turning the third industrial revolution into a way of doing things and not just saying it's a revolution. And I think that's what makes the fourth industrial revolution. So in order to conclude, I want to say one thing. We're all here to talk about open source. We're all here to talk about innovation. We are going to make the revolution. We are going to create new things. We're going to share our knowledge. We're going to share it because we want to make everybody benefit from it. We want to make anybody capable of learning from it. That is the revolution. Sharing, connecting, making sure everything talks to everything. And we're here for that. So please, during this event, think about that. You are the ones who are making the revolution. It's not just technology, it's what you do with it. Thank you very much. نشكر الفاضل جيل غرافيير على محاضرته الغنية بالمعلومات القيمة. ندعو الآن البروفيسور علي الشعيلي نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية بجامعة السلطان قابوس لتقديم هدية تقديرية لراعي الحفل معالي الدكتور وزير الإعلام الموقر. I'd like to thank Mr. Gilles Gravier for his informative talk. Now, Professor Ali Sh'aili, Deputy Vice Chancellor for Administrative and Financial Affairs at Sultan Qaboos University, would like to present a gift to His Excellency Dr. Abdul Mun'im bin Mansour Al-Hsini, the Minister of Information, for his kind patronage for this event. ندعو الآن معالي الدكتور راعي الحفل لافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، ونود التذكير بأننا سنعود لهذه القاعة لحضور الجلسة الثانية في 10:30 بعد استراحة قصيرة. Now, we invite His Excellency to open the Exhibition and Innovation Hub at the Exhibition Hall. Note that we will continue the second session at 10:30 after a short break.